Two, three. Salim is in this class, right? Oh yes. Mhm. Oh, this one actually. You are looking for this? Ini kan lagi nggak ada paket juga. Iya. Lama-lama jamu. Makasih aku gimana gitu. Ya lah. Okay, 1, 2, 3, 4, 4, 9. So we haven't seen 3%, right? Now we are in 9, so it's supposed to be 12, right? Yes. And it's supposed to be like, wait, let me guess, right? The one who are not here is can I just try? Okay. Really? Belum. Roypik kan, kalau Roypik ada ya? Roypik ada. Bentar, kok bisa lupa ya? Bentar. Oh, Singgi, I know Singgi, and the other two is Alan. No. Sebelahnya Randy. Yeah. Thank you for that. Randy ya, mau bilang Eri loh. Ade, yeah, kan Randy and Ade are the same, right? We need to find one more. It's supposed to be 3. It's supposed to be Singgi and Randy, and this one is. Oh yeah, Salim. That's it. Okay. Is there any information from Singgi or from Eri? No, Randy. Who is that? So who is that? Singgi. Oh, Randy. Randy, right? Okay. Yes, pulang kampung. Mudik ya. Back to village. Okay, that's English, but not English. Gimana tuh? Hah? Homecoming. There is no mudik in English, right? Mudik is in Indonesia, right? So it's kind of hard to find what is mudik or balik kampung in English. Karena orang Inggris tuh pulang kampung. Mereka punya kampung ya? Kampungnya kota, okay. So what is pulang kampung in English? Kayaknya back-nya bisa kita pakai ya kayaknya ya. But village is something like the name of a place, but kampung is what? What is kampung in English? Is it hometown or what we call that? Do you know what is country? Bedanya negara sama negeri apa, Salim? Negara dengan negeri. Country is a negeri, right? But state is negara. Is there any differences between them? Like negara and negeri? No. Negeri is there is no differences between them. Okay. Negeri and negara sama aja berarti ya. Okay then. So it can be said like back to hometown, I guess. Returning home, okay. Balik ke rumah itu, mesti returning home. Okay, back to home actually.
This is like what we are going to do tonight. Do you still remember about our topic? Topic? What is our last topic about? Yes, debate. It's kind of hard, but easy, I guess. Okay, thank you. So this one is excuse, right? Wait, Eri is excuse, right? Is it? Do you know excuse? Excuse is something like izin. And oh, this one is Singi, right? If I'm not mistaken, Singi was not in our class, right? Okay. Yes, what's wrong? Oh, you haven't signed it. Maybe you can give it to Singi as well. Okay, thank you. Uh, so we haven't opened the class, right? Oh, okay. Wait, this one. Okay. CNBN. Okay, this one. Estafet. Okay, thank you. This one. So now, Alfred, you can open the class first. Before we start our class today, so bring your friend first. Okay, let's try again. Okay, thank you. So, Singi, even though you didn't come in our last class, did you know about our topic? The new lesson. I mean, lesson 5, right? No, I'm like, You don't know the topic, even just the topic. So, Davin, what is our topic about? It's about something that Salim will menyala, right? I guess, right? Okay. Do you know what is Salim's I don't know characteristic? I guess. Does he like to be a critical person, right? So it's supposed to be what, Davin? Yes, debate. Or in bahasa is debat ya. Okay, debate is or in bahasa is debat. Kemarin debatnya sampai mana? Belum debat ya? Baru Ariel ya? Oke, baru Ariel. So what is it Ariel? Yes, something like Ariel, right? So what is A stands for? Zaki, do you still remember? What is A? Sorry? Analysis? Assertion. Okay, nice. And what about R? Alpha, can you help us to remember it again? Like what is R stands for? In RL method, right? Stands for reasonings. Fadil, what about E in RL? E is for yes, that's right. Evidence. And the last one is L. What is L stand for? Length back. Okay, so now let's have a look at first, like what is RL, right? So A is for assertions, I guess, and R is for. Is it the same with argument? Reason? Is it the same with argument? Nggak tahu. Yes, Maruf? Do you have an opinion about this one? Is it the same with argument, right? yes. Okay then. So E is for. How is the spelling? No. Where is it? Okay, this one. I got it. Okay, thank you. Okay. And this one is like something like link back. What is link back? Is it link back or link back? Both of them are correct, by the way. If you want to say back it's more in American, right? But it's back is the British, right? Kan tadi ini ya British ya. Okay, so it's the same with pernyataan atau ini ya, pernyataan atau pernyataan. It's something like our claim, right? Okay. For example, it's like what actually for? Oh, kita tulis
in bahasa dulu ya. Ini adalah alasan, right? And this one is, what is in bahasa? Bukti. And this one is, nah ini nih yang ketemu nih, apa nih lembeknya? Penegasan ulang, mantap. Penegasan. Okay, yes, it's something a conclusion, but it's more reinforcement, right? So, what is the sentence? For example, like, contohnya apa kemarin ya? Sudah ditentuin belum topiknya? Motionnya for our debate. Nah, tapi itu untuk yang latihan ya. Tapi kalau untuk yang contoh apa? MBG. Do you still remember about this, by the way? Hah? Hah? Poisonous? MBG program, right? So, what is this house in bahasa, by the way? Yes, DPR, right? It's something like the House of Representative. So, DPR akan semasih mempertahankan atau melanjutkan menyelenggarakan ya program MBG. Nah, kalau pro itu kan cenderung pemerintah ya, berarti pastinya pemerintah. Yang terbaru apa? Singgi lagi Salim. Yang terbaru apa? Jadi ada semacam pemerintah itu memberikan sebuah insentif biar ini apa yang terbaru? Coba. I wanna check about your updates. Kata kuncinya 100.000. 100.000 untuk guru per 10 hari. Nah, itu tuh. Ini apa namanya? Sorry? Jadi, oke, kenaikan apa? Actually it's something new, so it's not kenaikan by the way. Karena kalau kenaikan biasanya ada sebelumnya ya. Nah, ini sesuatu yang baru. Yang mana ini untuk meredam sebenarnya. If I see it, this is for meredam meredam program ini tidak dijalankan lagi, tapi ini dikucurkan oleh pemerintah agar masih berjalan, yaitu adalah pemberian insentif bagi guru yang bertanggung jawab terhadap MBG. Kan sebelumnya nggak ada kan? Maksudnya guru nggak dapat apa-apa, tapi sekarang dapat one day 100% for teacher who wants to be responsible in MBG. Nah, you know what I mean, right? So that's the new jutsu actually from the government. Is it jutsu, right? Apa sih namanya? Salah satu trik pemerintah biar masih ini nggak sih? Ya kan? Because MBG program takes for about berapa miliar? Berapa triliun? 305 T ya? Untuk 2026. Ya. Untuk yang anggaran ke depan. Nah, itu just for MBG. Nah, itu dia. Apa namanya? Bahkan semuanya terbesar tuh MBG ya. Nah, kita coba ya. Kita coba buat kalimatnya untuk assertion. Pertama untuk pro. Gimana ya? Untuk salah satunya deh, pro atau kontra nih enaknya nih. Untuk assertion. Kontra. Oke, gimana nih? Pro. But before, let me have a look at this one, right? The first one is you have to greeting, right? So when you want to deliver your debate, you must greet first. Do you remember how many parties that we must greet? Yang harus kita sapa ketika kita mau mulai debat secara formal? Ada apa aja? Judges, and then timekeeper, moderator. Is it the same with timekeeper and moderator? Really? Timekeeper is the one who count the time, right? And moderator is the one who moderate the agenda. So I think it's different, right? Moderator, timekeeper, and what is this? Judges. And the next one is the opponent, the oppositions, the opponent, right? Udah 4 doang ya. Nah, itu dia. Greetingnya gimana nih? Gimana kemarin greetingnya? Oke, kalau dia evening, good evening. Yes, mantap. Tuh udah dapet. Ini ya cengkoknya. Good evening, ladies and gentlemen. Udah di dalam alam sadar nih. Jangan Fadil bentar lagi nih ya. Oke, good evening. Good evening apa? Ladies and gentlemen, udah semua. Nggak disapa satu-satu. Ladies and gentlemen bukannya udah semua. Kalau misalnya lagi males nyebutin satu-satu tuh, ladies and gentlemen aja berarti ya. So, good evening judges.
Ah, digabung. digabung, yes. Digabung. Jadi we did not need to greet one by one, right? That's the Western country style, right? Unlike us, kita tuh pembukaannya aja kadang yang terhormat itu sampai setengah jam ya, enggak ya? Enggak gitu dong. Indonesia banget. If I see from the speech, even the Harvard, you know Harvard, right? Ya, atau yang di lembaga itu mereka jarang kayak ini ya, paling 3 sampai 4 yang paling banyak ya. Kalau kita mulai dari atas sampai bawah. Disebutin semua. But you can use that one actually. You can also use good evening, ladies and gentlemen, if you are lazy to greet one by one. But if you want to greet one by one, then it will be good for you, right? Biasanya akan lebih enak nggak orang yang disapa nih? So, good evening judges, and then what else? Biasanya mulai dari yang tinggi nggak? Apa tuh? Moderator, timekeeper, atau opponent? Moderator, very good. Moderator, and then what else? Timekeeper, the opponent. Kalau audience itu berarti kalau ada audience ya, ladies and gentlemen. Oke, setelah greeting adalah opening, enggak ya? Setelah greeting adalah bisa dibilang ini nih. Apa ya kira-kira? Today. Atau kita positioning nih. Kita bilang we are from what? We are from we are from which one do you like to make? The pro or the cons for this? The cons. So we are from the opposition team ya. Nah ini nih yang ketiga adalah sebenarnya kita harusnya masuknya ini ya, structuringnya. Yang ketiga setelah opening, baru kita introducing. Biasanya kan kalau itu ada introducing the team ya. Introducing the team. Okay, introduce the team. We are from the opposition team. I'm as. Don't forget about it. I'm as the first speaker. I'm as the first speaker. And misalnya kan dalam satu tim ada 2, ada 3 ya. And misalnya siapa? Fadil as, is it right? Yes. With H? Oh, nice. And Fadil as the second speaker. Is it? Okay, wait. This one. How is the second one? This one, right? And then siapa lagi? Alan. Alan as the third speaker. Okay. Third. Nah, baru ke assertion aja ya. Assertion. Misalnya we strongly apa? Agree atau disagree? Kalau opposition berarti disagree. Don't forget about it. Disagree that apa? We strongly disagree that we strongly disagree if we must gitu ya. If we must apa? Iya. If we must atau if we still continue, right? Continue the MBG program. MSG lagi. MBG program. Okay. And our is it statement, right? Is supported by what? By some reason. Nah, baru nanti masuk ke reason. Nah, nanti dibagi-bagi. Misalnya mana tadi? First speaker dari sudut pandang apa nih? Kira-kira coba nih berpikir kritis. Kira-kira ada 3 yang kita butuhkan untuk support our assertion. What is the first argument that we must not stop? We must stop the MBG. Do you have any ideas? Okay, good. The food berarti dari sudut pandang apa tuh? Kesehatan ya. Okay, Alfat, what about you? Finance budgeting, right? Yang tadi di awal ya. Bahkan dari MBG itu memasuki, maksudnya menjadi nomor 1 sebagai item yang menghabiskan anggaran di bidang pendidikan. Kan kalau di APBN berapa persen tuh?
anggaran kita. Kalau di undang-undang kan 20% ya. Hah? 40. Oh, kebanyakan ya. Nggak kebagian yang lain. Untuk APBN pendidikan itu kan dianggarkan 20% kan? Misalnya untuk anggaran APBN. Iya dari total, benar. Nah, tapi kita dibagi-bagi lagi tuh. Ada untuk MBG, ada untuk kesejahteraan the teachers and the lecturers, and then ada sarana dan prasarana. Nah, yang paling tinggi adalah MBG. Untuk bahkan yang if I'm not mistaken nanti you can check it again, right? Coba kalau yang kayak data-data itu termasuk apa tuh? Yang kayak misalnya MBG itu 300 triliun, terus kayak Sapras itu berapa triliun itu namanya apa? Hah? It's a fake or data, right? So you can find the data as valid as possible. Apa namanya? Nah, balik lagi ke sana. Kalau untuk yang Sapras bahkan cuma hanya 60-an triliun ya. Bayangkan tuh Sapras yang kita sebenarnya butuh sekali kan untuk perbaikan pendidikan, tapi untuk MBG ini sendiri adalah 300. Maybe you can check it again for sure. And do you still remember how to check it? I mean like, where can we find a very good data from the internet? That is from? Yes, from the credible sources like Google Scholar and detik.com. Selain dari yang kredibel apa kemarin? Data yang kita ambil dari internet itu sebaiknya harus dari lembaga sources yang kredibel and up to date. Oke. Takutnya kan kemarin saya lihat 355. Nah, sekarang yang terupdate mungkin jadinya 400 gitu loh, ya kan? Apa? Singgi, maybe if you want to give us some experience, if it is in the academic setting, bahkan di academic setting tuh nggak boleh lebih dari 10 tahun ya, kalau untuk dijadikan apa namanya referensi deskripsi. Is it? Tergantung apa? Saya 5 tahun. Oh 5 tahun, iya itu 10 tahun itu sebenarnya maksimal ya. Better sih 5 tahun ya. Kalau 10 tahun nggak bisa. Kalau terpaksa adanya. Oh, terpaksa boleh 10 tahun. Tapi kalau 100 tahun nggak boleh. Udah usang ya. Mati dulu. Teorinya udah sangat tidak berlaku ya. Oke. Sampai mana? Nah ini, kira-kira do you have any question for this? So the first part is greeting, opening, introducing the theme, and then you come to the assertion, and this one is the reason. Nah reasonnya seperti apa? Kita coba lihat. Tapi yang ini udah dijelasin kemarin ya. Kalau Lingbet juga tadi seperti apa tuh? Do you want to know what we call that, the sentence, the example of the sentence? Tapi bukannya udah ya di modul itu ya? Yang paling bawah. Kalau nggak salah ada contohnya ya? Yang apa? Arel. Yes, that one. Mas dari paling bawah kalau nggak salah. Paling bawah. Okay. Again and again. Okay, that one. Yes. What page is that? What page? What number? Oh, nggak ada page-nya. 7 ya? 7. Have you downloaded the model? Singgi, maybe you can download it from the Google Classroom, I guess. Okay. Have you? Do you still remember about your GCR? Oh, you have 2 classes in Google Classroom, Davin? You have 2 classes in GCR? Okay. Oh, you also still use the GCR before this one, and also Arya, right? From this one, from this company, no? No. Oh, from another one, right? Okay. Jadi sebelum kita malam ini sebenarnya lebih kepada tugas setiap speaker. Kan kemarin belum dibilang ya kalau speaker pertama itu tugasnya ngapain atau sudah? Belum. Oke, so baru Arel ya. Oke, kita coba ke sana dulu. Karena setiap orang punya tugasnya masing-masing. Kalau apa namanya? Can you help me please to turn on that one? Yes. Where is it? Yes, please. My laptop is freezing.
the rules of first speaker, second speaker, and speaker in debate. Okay. Okay, this one. It's freezing. It's lagging. It's lagging, I guess. Okay. Lagging. Is it lagging or freezing? Freezing. Oh, lagging and freezing are same. Broken. Itu lebih ke Nah, ini aplikasinya software. Is it an application? Yang belum. Oh, I see. I thought it was because of my laptop. No. Microsoft Edge. Ini biasanya apps-nya. Oh, apps ya. Ini buka ini kan Microsoft. Yes. Microsoft Edge. Ya laptopnya keberatan ya. Okay. So what is laptopnya? What is laptopnya keberatan in English? Berat sih berat. Can I just close it first? Eh, And then even close, we still need what we call that. Nah, kalau ini nggak bisa diapa-apain nih. Tuh. Salah. Wait. I want to open this, but I can't. oke. Tuh kenapa? Restart ya. Coba. Hah? Restart. Di restart. Enggak kan? Enggak ada. Windows Explorer-nya aja yang di restart dia. Kecil loh. Okay. Okay. Just like that. Udah. Okay, nice. Okay, nice. Thank you. Thank you. Okay. Wait, is it the beginner's guide? Oh, ini yang kemarin ya? Oke. Just wait. Wait a moment, please. This one. The rule of debate. Okay. I close it, by the way. Wait. Wait. It's supposed to be like this. Will demonstrate how the debate will be conducted. Okay. Coba kita lihat. This video will demonstrate how the debate will be conducted. There will be two teams, the affirmative team who will argue for an issue, and the negative team who will argue against this
Oh, close. Okay. The first person from the affirmative team will present their argument. Then the first person from the negative team will present their against argument. Okay. Okay. So from this, which one will be the first speaker? The pro or the cons? The first speaker from the pros, right? And then followed by the first speaker from the cons, right? So it's something like zigzag. Is it zigzag? Yeah, something like that. Okay. Now, it's the turn of the second person who will have 5 minutes to defend the argument of their team by presenting information and facts. The second person from the negative team will also have 5 minutes to defend the against argument of their team. Okay. Then the third person from the affirmative team will also have 5 minutes to reinforce the information and facts presented by their team members, and the third person from the negative team will also do the same. Both teams will have 10 minutes to discuss how to respond to the argument of the other team in the rebuttal. The discussion will continue in a zigzag, where each team member will say their argument as a response to the opponent's team's argument. Okay. So Finally, the team leader will present the final argument. okay. Just want to show you about the role of the speakers, right? So While both teams are debating, the rest of students will be monitoring and filling the assessment sheet to decide which team wins. okay. So from this video, we can conclude that one team consists of 3%, right? So we have 6. No, we have 12, right, in total. So there will be like how many teams in if you 4. So 6% will be the first round, and the other 6 will be the second round. Oke, berarti tadi sudah ini ya berarti. How long for the duration? 5 minutes, right? So 5 minutes for you to speech, but kalau bisa sih jangan sampai kurang dari semenit speechnya, karena walaupun udah banyak, kalau dari omongin itu biasanya cuma semenit kurang ya. Apalagi kalau yang sama dengan apa ininya, deliveringnya sama dengan hampir dengan kecepatan cahaya ya. Apa namanya, ada yang kalau ngomong tuh pas baca kecepatannya cahaya nggak itu tuh walaupun 2 lembar kurang dari semenit. Siapa? Zak. Wow, really? Kayaknya aman-aman. Ini waktu sharing meeting baru kecepatan angin doang kan, bukan cahaya kan. Okay, so I think tonight we are be focusing on the what we call that tea versus coffee, right? The title is that this house. No. What about this one? This house would create nuclear generator. Ini contohnya yang ada di modul ya teman-teman. So you can see by yourself first. This house would legalize abortions. Oh. Yang T mana ya? Yang T itu ini ya. Oh, ini dia. So the motion is yes, coffee versus tea at work. Which one is better for productivity? So now I want you to make what we call that the concept of RL, but you must make it in 2 points of view, right? So you must make the pros and the cons, because kita akan gacha ya, yang untuk praktisnya itu which one is you, pro or cons, on the spot, I guess. Do you get a point? So you just make the pros and the cons of this motion with RL, like this one. A is for assertion. It says that coffee helps employees stay alert. Coffee membantu apa nih, Fadil? Tetap terjaga. Yes, bener banget. Wih, keren bahasanya ya. Employees itu sendiri apa? Karyawan ya. Jadi katanya assertionnya coffee membantu gitu. Karyawan tetap terjaga.
terjaga. Terus reasonnya because it contains caffeine that boosts energy. Atau mau pakai motion yang lain? Mau coffee or versus tea or what? This one, just this one, right? Kita yang enteng-enteng dulu yang pertama ya. Oke. Jangan masuk ke MBG. Okay, so E is for evidence. Research shows coffee improves short-term effects. Tapi kalau ini bias nih, kenapa bisa bias? Ini masih bias ya? Why? Bias itu Does anybody know what's bias? Samar. Hah? Samar. Selain samar? Iya samar. Kalau apa abu-abu. masih abu-abu bener. Biar nggak samar atau abu-abu kita apain? Kasih. Hah? Kasih link. Bisa Oh link. Tapi kalau diomongin tuh kayaknya langsung aja. Misalnya research from University of Indonesia in 2012 shows that. Nah itu berarti kita tambahin apa namanya? Nama sumbernya sama tahunnya. Nah itu jadinya biar nggak bias. And link back is something like the closing, but it's for reinforcement. Therefore, coffee supports productivity during long coding session. Tapi nggak ini ya, pendek ini ya nanti ya. Pokoknya risetnya sebanyak mungkin kalau bisa yang kredibel. So, do you have any questions? No, so you can make di mana ya? Itu kemarin PDF ya, bukan Word ya? Ya, PDF. Oh, so you can make it by yourself from the Word, like RL, and now you can make it. I give you like 10 minutes. What do you think? Kecepatan ini kan, searching skills, or maybe 20 minutes, right? Yes. You must make it from the two POV actually. Kan debate itu mengajarkan kita bagaimana berpikir dari berbagai sudut pandang ya. Dari berbagai sudut angle. Is it angle? Angle or angel? Dari dua POV, POV pro and cons. Nanti pro LGBT. No, it's kind of hard. Tapi kayaknya sekarang udah nggak booming. Itu tuh booming tahun berapa tuh? Kemarin Sempat ngikut tapi 2020 udah booming. Sebentar. Kemarin tuh ada lomba, itu tuh isinya itu semua tuh. Yang pertama GPT, yang kedua ini. This house would put homosexual heroes in children's stories tuh. Bayangkan ekstrim ya. Tapi itu di 2010-an. 1920 ya, 20. Oke. Tapi sekarang kan nggak itu ya, yang lagi trending. Oke, so nanti siapa yang pro dan kontra kita spin ya. Misalnya nanti untuk prakteknya Fadil akhirnya adalah pro. So tadi ini where is it? Coffee versus tea at work. So, if I may ask, Fadil, which one do you like to drink for your life? Coffee or coffee, right? That's your coffee. And a water. So you didn't like tea? And a water. That is okay. Nobody likes tea here? Does anybody love to drink tea? Oh, you like both, right? And Maruf. Which one do you like most? Coffee or tea? Extra Joss, ya. Tapi extra Joss stay alert ya, bisa stay alert ya? Hah? Bisa buat stay alert. Tapi bukan alert banget ya sampai deg-degan ya. Tapi bukannya sebentar doang gitu ya. Efeknya enggak. Iya, kalau sebentar dia lagi. Okay. So Singgi, do you know what to do now? So you make something like RL, right? Karel. Yes. So it's something like no. RL is a method of debate actually. So you can make just like this in a new
in a new one. Okay. Assertion, Remason. Remason. I never heard Remason. The last time I heard Remason when I was in elementary school. Wah, It's been like 20 years ago. Like 30 years ago. Sekarang masih ada Remason ya? tahu. Enggak. Okay, this one. Okay, everyone, this is one of the references for you for this one. So you make the motions first, and then pros and RLs and cons and RLs, right, Singgi? So RL is not the name of a person. It's just a method. So just make it just like this. Okay? Roy Pick, did you make it just like this? Oh, okay, nice. Oke, nanti 19, 19 berapa ya? Berarti ini pro-nya pro coffee, cons-nya tea Oh. gitu. Nah, itu dia, bagus, good questions. Karena kita nggak pakai this house-an gitu ya. Tapi karena pemerintah tuh sebenarnya this house gitu ya. So, actually if we see from this one, so the pro is supposed to be with coffee, Ya, and the cons is tea. Mau buat this house, tapi kayaknya pemerintah nggak mungkin ngurusin kayak gini ya. Kopi sama teh ya. ya gitu loh. Oke, berarti sepakat ya teman-teman seperti itu. Berarti kalau yang pro adalah mendukung kopi is better for productivity, and cons is tea is better for productivity. Berarti seperti itu ya. Pro, dia pro kopi nih. Coffee. Nah, This one is tea. Tim teh, tim bubur diaduk seru juga nih kayaknya ya. kemudian ya. Diaduk versus tidak diaduk. Oke. Wih, jurnal ya, area udah beda mainannya ya, jurnal ya. Are you having Zoom? Oh. Where is it? Oh, yes. Oh, this one is yours, right? Yeah. Uncia stands for? Oh, Cyber ICU. I knew it. Uncia. Okay.
Eri ya? Bukan Randy ya? Randy. Randy. Oke. Oke. It's 12. Loh, ini baru 11 ya? Salim, Singgih ya? Singgih. This one, right? Oke. Kita coba spin. Sudah sampai pro? Sudah sampai cons? Can we want... nanti aja deh. Biar bisa dua-duanya dipersiapin ya. Fadil udah selesai loh. Udah selesai loh. Ini Pak masih perlu dilombok dulu. Oke. From GPT, right? Tadi. Makanya perlu dilombok dulu. Selain itu juga perlu dipahami karena kan nanti kita we must speak on not. Again, not like reading Quran, right? So you must understand that one. Good evening. Coba hasil dari GPT itu bagus-bagus biasanya ya. Data-datanya seperti apa yang dihasilkan. Tapi nggak bias kan? Bias nggak? Ada nama lengkap ya? Tahunnya nggak ada? In 2000 berapa gitu? Nah itu nanti aku rombongnya tuh lewat ya ini sering lagi. Oh, gitu. validasi ya? Iya. Kayak melihat kembali ya? Oke, nice. Ngasih template aja sih itu di depannya. Template untuk kita ini ya? Contoh. Oke. Kalau bisa sih ini ya bahasa-bahasa spokennya juga bisa ya? Kayak good evening, judges, moderator, timekeeper, and open. Excuse. Pro this one.
Yes. Yes, we must make it in zigzag. Yes. Do you want to know this? Can we spin it now? Misalnya? Diimprovisasi bener. Nah kalau dalam debat tuh namanya kita kan nggak tahu tuh bagian apa gitu ya. Nah itu nanti dikasih waktu biasanya 10 menit, namanya case building ya. So you will be given like, tapi kan ini udah buat dua-duanya ya Salim? You have met the two from the two POVs, right? Berarti bisa langsung setelah di spin seperti ini. Misalnya yang pertama berarti nanti spin yang apa nama yang keluar pertama will be the first speaker from the pros. Terus yang kedua will be the first speaker from the cons. Yang di spinner ya. Oke. I think we just spin now. Atau belum selesai yang pro sama cons. Oke. Are you done, Maruf, with this? Oh, both of them. Okay. Can I see first? Just make sure that the arguments. This one is for pro, right? Where is it coming from? Oh, from the. Okay, this is the written text, right? But when you want to say it in a spoken one, I think I use you use what? I make The spoken one or what? the citation. The citation. Okay. So if Yes. Yes, please. May I? May I? Okay. Is that Have you checked it, like validate the sources? yes. Oh, okay. Sometimes the sources is like 404, right? What is 404? Something like that. Okay. Gimana kalau kita spin sekarang ya, biar nanti dikasih waktu lagi tuh 5 menit atau 7 menit ya, atau beberapa menit untuk kita benar-benar ini memahamin bagian kita ya berarti ya. Okay, so like I say, we will use spinner, and untuk pertama kan karena zigzag jadi nanti yang muncul pertama jadi yang first, muncul kedua jadinya yang first cons. Oke, yang ketiga berarti jadi apa? Second speakers. Kalau yang ketujuh nggak ada ya. kelima third speaker. Oke, now shuffle dulu kita ya. Oke. Let's spin. Tuh kan Arya. Emang nyebut saling pertama tuh yang kena ya. Okay, this one is supposed to be Arya, and then Mas Dede, right? Okay. Okay, wait. This one is. Where is it? Kok sering ini?
Emang Salim tuh harus pertama ya. Oke, this one is Mas Dede tadi ya. Oke. And the third, oh no, this one is the fourth. Roy, pick. Singgi is the fifth, right? The fifth. It's supposed to be the pros. So you must support coffee, right? Rather than tea. And the last one, the ones who must support. Oh, Fadil. Sejak kapan di spin? Okay, Fadil, you will be the cons, Fadil, the third speaker. So you must support tea rather than coffee. Padahal bawa coffee nih. Itu jadi media tuh. This is my coffee. This is the proof that now I still alert. Ya kan? Ya nggak sih? Ternyata evidence itu tidak hanya dari research, tapi bisa juga dari pengalaman kita ya. Nah itu tuh. Tapi kekuatannya kurang ya. Oke. Like I said, even though you have very powerful concept or reason, but if your manner is not really engaging atau convincing sih. Kan kemarin yang dinilai itu apa? Kalau debat dua ya, matter and manner. Is it? Matters and manner. So matter is the argument and manner is the way of delivering the arguments or the topic, right? And then forget to use this one, right, Fadil? Do you want to use this kind of style? Like POI? Just like this. POI. Oh, itu kayak Hitler gini ya? Oke. Nggak ada nih ini ya. Kayak yang tadi risetnya lumayan. Roy Pick udah ada kan tadi ya? Oke. Can we start in 5 minutes? Okay, so this one is the pros. Kayaknya tempat duduknya kita coba sesuaikan ya. Jadi pro and cons. Cons on pro or cons gitu ya. Jadi satu tim. Nah, kan debat itu melatih teamwork juga ya. Mungkin nanti bisa koordinasi dulu nih siapa yang menyampaikan apa gitu. So please work in group. Now, Arya, Salim, and Singgi, I guess. Zaki, you are in the second round. You are second round, I guess. Yang second round belum ya? Oke. Nah, duduknya atau apanya? Ini ya presentasinya. Speech-nya iya harus urut zigzag. Jadi kan pertama sesuai ini speaker, berarti the first one is supposed to be Arya and the second one is Mas Dede and then followed by Salim. Oh enggak, semuanya per orang itu Arel. Cuman kan takutnya ada crash, maksudnya kalau bisa tuh berbeda argumennya. Siapa yang mau menyampaikan argumen dari poin POV apa? Nah itu harus dikoordinasikan. Beda-beda ya. Iya, nggak boleh ada repetisi. Apa namanya? Hah? Emang sama? Enggak kan? Sebelum disikon. Oke, ini berarti yang selebihnya bisa jadi volunteer ya, kayak timekeeper, moderator, ya nggak sih?
Ma'ruf moderator deh, atau siapa? Terus moderatornya siapa? Alam. C. Eh, Oke, yaudah untuk first round is me, right? And the second round is supposed to be the other. Karena kan biar jadi mencontoh dulu ya. Oke. Berarti timekeeper nggak usah ya? Langsung ke Ma'ruf. Do you know? Jadi timekeeper itu kan dia 5 menit. 1 menit pertama itu 1 ketukan ya. Oke, terus kalau udah 4 menit itu ketukan kedua. Kalau udah 5 menit 3. Tapi masih kalau misalnya udah 5 menit lebih masih ngobrol, kita gituin bareng-bareng seperti itu. You know what I mean? Oke. Oke. Timekeeper, oke. Oke. Ma'ruf. And judges. Yes, judges itu yang nggak ini. Kalau ininya it's supposed to be judges aja. Judge one. The judges are berarti yang enggak ya? Alan ketuanya judges ya. And then Singgi ya? Bukan. Yang enggak jadi judges dulu ya. Yang di round 1 enggak present, Alfat. You wanna be the moderator? Hah? Oh, digabung. Oh iya. Ingat sekolah. Alfat. Oh, nama sekolahnya Alfat. Alfat, ada sekolah Alfat. Sekolah yang punya kolam renang tuh Alfat kalau di Bintaro ya. Oh, you wanna be the moderator? Nice. Okay, good. Nah, ini nih. Suka tantangan ya? Do you know the moderator is something like the moderate the what we call that the debate. For example, something like gimana ya? Misalnya today's you can open the debate first, right? Okay, ladies and gentlemen, today's motion is about coffee versus tea. Which one is better for productivity? We have now the pros and the cons team. The pros teams are siapa misalnya? Arya, Salim, and Singgi, and the cons team are Mas Dede, Roy Pik, and Fadil. So without further delay, I am as the moderator and Ma'ruf is the timekeeper. And without further ado, now let's invite. Nah ini yang krusialnya adalah menginvite. Let's invite the first speaker from the pros team. The floor is yours. Just something like that. Okay. The floor is yours. Kita nggak pakai the time is yours ya, tapi the floor is yours. Lantai dipersilakan ya. Lantai. Oke. So it's Alfat or Alfat siapa nama keduanya? Alfat kan ada 2 ya? Oh, Miftah. Miftah ya. Miftah ya? Okay. Yes. And this one is Davin. And this one is Salim, I guess. No. Iya, second speaker. Berarti bukan Salim ya? Udah 3 doang judgesnya. Aslinya kan ada Randy ya. Oh iya, Randy. Okay. So Alan, Zaki, and Davin, please. Yes, please. Please have a look at your friend's performance, right? Royvi kenapa? Kayaknya nggak sehat Royvi. Nanti habis debat sehat kok. Oke. Panas dingin ya. Mau merasa dulu sih. Nah, tuh dia inspirasi benar. Ifadil nggak sih itu mah? Aku suka debat, mundur lah. Tak kumpul juga bahasa.
Dibaksa. So just set your mindset. It's not debate, but it's just discussion, right? You love the discussion, right? No. Oh no. So Ya, tipe orang yang tidak suka menerima. menerima, maksudnya Menerima pendapat orang. nah itu, Sukanya lebih suka tidur sih. wah itu mah semua ya. Enggak, aku Oh, you don't like sleeping? Kamu bohong. Wait. Ini nggak ada koordinasi antar grup. Oh udah Arya, Salim, dan Singgi. Gimana? Kira-kira menyampaikan apa nanti gitu? Makan apa ya kedua? sesuai riset masing-masing. Yes. Oh tapi pastikan beda-beda ya? Oh beda-beda, oke nggak apa-apa. Riset masing-masing tapi beda-beda. Ya ini tidak harus di Ya udah ya. Menurut kepercayaan masing-masing. Menurut kepercayaan masing-masing ya. So Arya, Salim, dan Singgi udah nih jadi satu paket ya. So you are pros and this one is cons. Oh udah juga ya, udah duduk ya. Udah. Saya pikir belum ini tadi. Oke, so can we start? No, not yet ya, belum, masih diskusi. Oke, maybe we. Yes? Oh yes. Timekeepernya dari apa? Mau dari apa? Timekeepernya? HP. Oh iya. Baik aja. Yes. Berarti tadi kalau 1 menit 1 ketukan ya? Kayaknya kita pakai yang 3 menit aja nggak sih? Jangan yang 5 menit. Nanti kalau prakteknya baru 5 menit ya. Praktek besarnya. Yang ini. Nggak apa-apa. Kita nggak jadi pakai yang 5, tapi 3. Pakai yang 3 menit aja satu orang maksimal. Jadi nanti ketukan pertama, menit pertama biasa pakai. Aduh. Gak baru detik selesai gitu. Ya kan? Semenit itu lumayan kalau bahasa Inggris tuh kayak Just agree gitu aja. Kalian gimana tuh buat diskusi? Menurut kepercayaan masing-masing. Udah coba duluan. okay. When the debate is started, Salim never say you agree with the opponent ya. Itu haram ya. Kalau dalam debate never say that you agree. Langsung menang. Iya. Mau Jangan setuju ke aku. Yes. Starbucks is bad. Gimana? Apa sih? Starbucks Starbucks. Kan Starbucks nggak cuma jualan kopi. Tapi Iya, jualan roti juga bisa. ya, Starbucks is well known for coffee shop ya. Tapi kan emang banyak ini ya. Banyak varian tapi ya itu coffee kan ini ya. Apa sih namanya, selling point lagi apa namanya, the character, something like that. Oh Starbucks ada di situ di argumen ya? Oh nggak ada. Oke. Can we? And Mr. Moderator, can we? Okay. What is ready? Tonight's debate. Okay, tonight's debate practice. Okay. Is that it's supposed to like or evening? It's supposed to be like evening. Good evening. Okay. First of all, good evening, ladies. No, ladies. You know. Welcome to today's debate. Okay. Now I will bring you to what team today's debate. The pros team is Mr. Arya as first speaker, and the second speaker of the pros team is Mr. Salim, and the third speaker is Mr. Singhi. Now we move to the cons Team. Okay. The first speaker is Mr. Dede. The second speaker is Mr. Roy. And the third speaker is Mr.
Fadil. Okay. The motion of today's debate Mhm. is coffee Versus. is better Oh. than tea or for productivity, Yeah. or coffee versus tea, which is better than in productivity. Okay, transmit. Okay. On the proposal side, we have Mr. Arya as the first speaker about the pros or the cons. Okay. Mr. Arya, give Uh, the, okay. The floor is yours. Okay. Let's invite. Can you just say it? Let's invite the first speaker from the pros team. The floor is yours. Mr. Arya, let's end the time. Oh, and timekeeper udah otomatis ya. Can you just use let's invite the first speaker from the pros team? Okay. Okay, repeat again, right? Let's invite The first, the first speaker of From the first team, the Mr. Arya. the floor is yours. Yay! Okay. Can you just stand up? Okay, please. Thank you, Mr. Rapat. Good evening, judges, moderator, timekeepers, and presenting. Good evening. We are from the pro team. I'm as first speaker, Mhm. and Salim as the second speaker. Then Mr. Shingi is as the third speaker. Okay. We strongly agree if coffee is better than tea for workplace productivity. Our statement is supported by some reasons. Okay. Because coffee delivers a higher amount of caffeine, which stimulates the brain and keeps workers alert for longer periods. Uh huh. According to the Mayo Clinic for 2024, an 8-ounce cup of brew coffee contains about 95 mg of caffeine, Mhm. nearly double the amount found in tea. Moreover, Headline 2024 reports that caffeine doses between 75 until 150 mg can significantly improve focus, memory, and reaction time. Mhm. Therefore, coffee provides stronger and faster cognitive benefits, making it the better choice for employees to make maximum productivity under pressure. Okay. Thank you. You still have 4 minutes. This is the next level. Okay. Okay. The timekeeper says the duration. So for Arya, how long for the duration? 2 minutes and 48. Okay, 2 minutes and 48 seconds. Okay. Tadi kedengaran di sini ya? Arya, did you hear that? Yes. Oh, dengar ya. Gimana tadi bunyinya? Lebih keras lagi. Oh, oke. Percaya apa kan? Pecah ya. Nggak mau pakai meja aja. Jangan dong. Aduh. Sama sih saya. Oke. Ya udah pakai itu aja. Gila. Ayo, ini Okay, good. So tadi, wait. Tadi mau apa ini? Jangan lupa ada POI-nya. POI, rebuttal, interupsi. Kalau nggak ada berarti nanti, berarti Mas Dede bisa nanti menanggapi argumen yang sudah disampaikan oleh first speaker. Tapi kalau nggak ada maka bisa langsung ke argumen sendiri. Malas menanggapi. Singgi sedang. Iya, greeting lagi. Yes. For rebuttal is what berapa lama? Oh, kalau rebuttal itu 30 detik. Iya, kalau lewat dari 30 detik itu nggak boleh tuh. Maksudnya kayak POI please. Dan itu boleh diterima ya. No thanks kalau misalnya kita nggak mau nerima. Yes please kalau mau menerima. Oke. Tadi apa sudah POI? Oh, enggak. Yang bilang itu hanya ini. Anggota. Members. Orang yang interupsi berarti gitu ya. Moderator nggak usah ini. Jadi kalau aku mengarahkan tim yang lain buat ini sesi buat POI. Oh, enggak usah. Kesadaran diri. Langsung aja gitu. Pokoknya kalau ada bunyi dari tab itu udah boleh POI. Kan yang nggak boleh nih 1 menit. Sama 1 menit terakhir.
Berarti yang 1 menit terakhir itu 2 kali ya? Gitu ya? Oke, itu udah nggak boleh POI. Boleh. Berarti Yes. kalau lagi ngomong boleh gitu. Boleh. Justru ya pas lagi ngomong. Pas lagi ngomong, itu serunya. POI please gitu ya. Langsung deh ngomong. Tapi kalau bisa 30 detik tuh. You said that bla 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 bla. Don't you think about it and others gitu ya, seperti itu. Iya emang. Udah nyiapin. POI bisa berupa pertanyaan atau pernyataan. Kalau pernyataan misalnya apa? Bantah ini kan. Iya. Bantah ini. Dengan menunjukkan bukti. Iya. Nah, itu dia. Oke, ini grup ini biasanya penuh dengan ini nih. Challenge apa ya? Tentu dengan gebrakan sih kalau saya bilang ya. Gebrakan, bener. Serius ini gebrakannya luar biasa mulai dari yang pertama ya. Mulai dari ini, sharing a meeting sama sebelumnya. Oh bukan, si siapa Ramdhani bukan di sini ya? Oh di sebelah. Iya iya. Share meeting yang isinya ada. Hah? Share meeting yang isinya. Iya, itu makanya yang banyak naturally happen ya. Oke, nice. Oke, we can start. Oh, Alfa tak ikut? Oh, oke. Yes, please. Okay, let's continue to the first. Okay. I would like to invite the speaker of the conference is Mr. Dede. The floor is yours. The floor is yours. Jajajajet gitu ya biasanya ya kalau. Oke. Thank you, Mr. Alpha. Good evening, judges, moderator, timekeeper, Timekeeper. and oppositor. We're from the team. I'm as the first speaker, and Fadil is second speaker, and Oipik is third speaker. We strongly agree that tea is better than coffee for workplace productivity. My statement is supported by some reason. Tea provides a smoother, more sustainable energy goods without the side effect of coffee, such Such as? that it hinders our energy crisis. Oke. Tea contains L-theanine, an amino acid that promotes calm, alertness, and reduce Regis, right? stress. Unlike coffee, teas moderate caffeine levels avoid overstimulation and help employees stay productivity throughout the day. Oke. Therefore, these support consistent energy, focus, and help higher workplace productivity in the long run, making it a better option compared to coffee. Oke. Thank you. Yes, please. Itu berapa? 2 menit pas. Oke. Thank you for the first speaker from the pros team. Okay. Yes. Maybe when you are karena first speaker tadi Mas Dede ya. Jadi berarti kalau yang second sama third nggak perlu memperkenalkan lagi ya. Oke. Yes. 1 minute and 48. Oh bukan 2 menit. 1 minute and 48 and Mas Dede is 2 minutes. Okay, next. Langsung ke second speaker. Yes, please. Okay, thank you very much for listening. As a first speaker. Okay, let's move on to first speaker. First second speaker is Mr. Salim. Okay, Mr. Salim, I would like to introduce you to this forum. Okay, the floor is yours. Okay. Mr. Dede, that's interesting. But Mr. Dede is saying about Say. About. they have running long for
Immediate. Immediate Yeah. immediate focus. Okay. A report by the Institute for Scientific Information on Coffee in 2023 note that employed run on coffee for a fast and reliable energy boost, especially during long meetings and late night coding session. Team may be calming, but sometimes calmness equals wrong size. And that is the enemy of productivity. I think Okay, that's all. that's enough. Okay. Thank you. Okay. So it's how long? 1 minute and 20 seconds. 1 minute and 20 seconds. Okay. This is nice thing actually. You started from the rebuttals, right? Did you start with the rebuttal? Yes. Kebetulan sama itu argumennya. Bisa digunakan untuk rebuttal ini, Mas Dede. Bisa ngeribat. Tadi ngeribatnya pakai ini kan research ya? Itu risetnya emang udah di ini, udah ada di skripnya. Oh kebetulan sama risetnya. Oke, nice. Oke, nice. Kebetulan relevan ya? Apa ya? Pas, maksudnya relevan and pass. Oke, nice. Alright, good. Tadi Fadil nggak ada mau POIC ini sih. POI please gitu ya. Oke, next. Thank you very much, Mr. Malik. Now let's move on to second speaker, Mr. Rafiq. This prioritize for example, equality, productivity, equality, stable energy supply, development for focus, relation unless eradicate of coffee. Focus. Well, the balance plan of caffeine and vitamin promotes reaction. This affection often too mild and slow to meet demand of those with high caffeine tolerance or those needing a substantial to complete Surface. Oh, fatigue. Okay. I think That's all. That's all. Thank you. 1 minute. 1 minute and 18 seconds. Okay, 18 seconds. Longevity. Apa sih keywordnya? Sedang ini ya, saling merimbat terkait longevity, right? Yang mana yang paling memberikan kelamaan dalam hal alert ya? Oh, okay, nice. Okay, good. Next. Okay. The next Now one. Let's move on to the Singgi. first speaker, Mr. Singgi. And the floor is yours. Okay. Belum dihitung ya? Dihitung pas udah ngucapin ini. Bentar, mau tanya tuh. Yes, please. Gak cuma rebuttal doang, bisa kan? Oh, nggak bisa? Apa contohnya? Selain rebuttal? Gak maksudnya ngasih masukan lain gitu. Oh iya, jadi kan bisa pernyataan, bisa Kan rebuttal semua kan ini. Iya, bisa. Jadi pernyataan atau pertanyaan ya? Masukan ya maksudnya ya? Oke, please. Okay, everyone. Oke. I stand on this side that coffee is better than tea when it comes to productivity at work. Why? Because coffee simply delivers a strong caffeine punch compared to tea. The extra boost of caffeine is exactly what we need when we try to stay sharp, and awake during long hours.
In fact, as explained by Howard E. Lewine, MD, chef, medical editor at Harvard Health Publishing, coffee provides more caffeine per ounce, Okay. which makes it more effective in keeping us alert. And that's the very reason why whenever people feel sleepy or need stimulant, they Instantly. instant instantly Okay. instinct, Instinct, eh? instantly reach for a cup or of coffee rather than tea. Coffee is a fuel that drives workplace productivity. Okay. That's all. Thank you. Okay. So, how long? A minute and 30 seconds. Okay, 30 seconds. Okay. And now we are coming to the last one. Okay. Is that a Thank you, Mr. Singh. Let's move on to the last one of the second speaker, or the third speaker, Mr. Fadil. Okay. The floor is yours. belum dihitung kan? Oke. Membaca yang mana dulu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. My name is Fadil. I am the first speaker. Our assertion today is tea is healthier, safer, and more sustainable daily choice than coffee. Okay. Especially in Indonesia. We argue that tea is better because it contains lower caffeine, so it avoids the risk of insomnia and addiction. Okay. Okay. To provide antioxidant that protect long-term health. See? And is already deeply rooted in Indonesian culture and daily life. Okay, terus Ini oke. caffeine-rich combination, the Indonesian Ministry of Health warns that excessive coffee consumption can cause anxiety, high blood pressure, and sleep disorder. Therefore, while coffee may offer temporary energy, it provides health, tradition, and sustainability for Indonesia. That is why the opposition teams firmly believe that it is the better choice compared to coffee. Yeah. Finally ada yang pakai link back ya. Ya. Ya, itu. Siapa yang pakai link back selain Fadil? I don't find anyone who closed their speech by link back. Do you know link back, right? Belum ada dibilang sih emang. Penegasan ulang. Yes. So Zaki, can I ask you something? So from the performance of your first round, which one is the participant who have more than one research in their speech? Do you get? Yes. The one who have more than one research. Is that right, Singi? Did you have any two research on your argument? To research, Yes. You have only one, right? only one. Yes. So who is that? Tapi emang yang ada riset yang kentara itu Singgi salah satunya ya. Yang membilang institusinya ya. Cuman tahunnya belum nih. Tahunnya ada nggak disebut? Tapi emang nggak ada. Biar lebih enak aja sih. Lebih nggak bias. So do you know siapa? Fadil. Do you have any in your argument? Do you have more than one research? Maybe in Indonesia, especially in Java and Sumatera,
drinking is part of family and community tradition. Oke. Iya itu argumen. Cuman Fadil kayaknya nggak nyebutin dari mana risetnya ya. Iya. Terus ada berapa sebenarnya? Itu Enggak, ini ada 3. oh ada 3. Tapi nggak disebutin ini ya kan lembaganya ya, sumbernya. Ha. Ini yang tadi aku satu sih Ministry of Health. Oh itu ada 1. Terus Yang tadi aku itu, tapi yang lainnya aku nggak disebutin ya. disebut. Berarti itu countnya judgesnya sebenarnya hanya 1 tuh berarti. Kalau dari sudut pandang judges ya. That's why I strongly recommend you to say again the sources like clearly. It can be the name of the sources and the year. And yang 2 jelas-jelas itu adalah Arya ya. So you have to researchers clearly enough. Padahal di dekatnya loh. Okay, nice. This is your very first time, right? In debate. Oke, nggak apa-apa. Tapi saya berharap ada POI nih untuk kedepannya nih nanti ya. Kan ini baru praktis, belum praktek besarnya. Praktek besarnya nanti benar-benar real on the spot. Udah selesai. Yes. Kalau diri sama duduk beda gitu ya. Ininya. Iya, salah bicara. Apa yang membedakan? Padahal sama aja konsepnya. Sama aja orangnya. Tapi nggak tahu lebih apa ya? Lebih ke pressure yang mana? Oh, lebih pede berdiri. Enggak lebih Oh, duduk. Pressure Berdiri. Oke. Kayaknya nanti biar lebih nggak pressure kita akan ada undang orang ya. Untuk jadi Lebih pressure lagi. lebih pressure lagi. Kan belajar public speaking juga ya. Oke, gas. Hah? Kalau Ilham nggak apa-apa. Kalau Ilham nggak Kalau bahasa apa-apa. Indonesia boleh lah. Bahasa Inggris nggak boleh. Lah, justru orang nggak semuanya paham kalau bahasa Inggris. Jadi kalaupun salah kita nggak ke pressure dong. Bawainnya. Oh, bawain deh. Karena nggak bisa bahasa Inggris. Oke, berarti sekarang dibalik ya. Iya. Harus bisa bahasa Inggris ya. Nah, all in all, actually, if I am as the judges, again dalam debat itu reason and evidence adalah something crucial. So it's supposed to be the first one is Arya, I guess, untuk yang first time menyampaikan walaupun nggak ada link back ya. Closingnya tuh kayaknya enak nih. Coba diambil link backnya ya kan dari Fadil terus dari rebuttalnya. Arya tuh pembicara pertama mah emang nggak ada ngeribat ya. Nah yang Dari tadi kan itunya ributan. ribat, iya, Ributan. yes. Kalau misalnya kita jadi full speaker terus mau nge-recap, maksudnya mau ini apa menyangkal gitu. First speaker dari affirmative, dari pro. Ya. Ya nggak bisa dong. Kita mau meribat siapa? Enggak, kalau misalnya sudah ngomong. Oh iya bagus nih, good idea kalau kita punya ini nih first speaker ada rebuttal kasih oper aja kayak yang temen. Oh. Itu maksudnya? Dulu temennya yang nggak ada. Ulang. Masih ini nih. Terus dilanjut sama Mr. Dede. Heeh. Si Arya pengen ngebantah tuh. Heeh. Itu bisa. Bisa kalau misalnya Mas Dede masih bicara di bukan di protected time ya. Itu kalau misalnya saling gitu kan yang nggak harus salim. Oh iya benar nggak harus salim. Jadi seru bisa. Siapapun bisa. Kamu tambah dari Yes. Berarti Arya nggak boleh. dan belakangnya tuh kapan? Waktunya kapan? Kapan kita bisa? Ngeribat. Di menit kedua sampai menit ketiga terakhir. Kayak gimana? 1 menit terakhir sama 1 menit pertama. Oh berarti saat Mr. Dede lagi ngomong. terus sama Arya pengen dinyangkal gitu. Nyangkal tapi setelah Mr. Dede itu sudah 1 menit. 1 menit. Iya. Oh iya, 1 menit di awal. Meeting gitu ya. Oh, Ya. berarti saat masih ngomong boleh dong ya? Boleh banget. Malah itu yang saya cari-cari ini nggak ada nih POI ini. Hah? Kalau apa? Ngomongnya nggak ada sebenarnya. Kenapa? Ya kan nggak bisa ngambilnya. Oh iya itu mah masalahnya beda lagi ya. Masalah sih yang ngomong itu kenapa nggak ada semenit. Nah itu jadi penilaian tersendiri. Maksudnya kenapa nggak pas poin yang pengen disangkal? Kenapa harus menunjuk? Oh iya protected time. Biar bisa menyampaikan pendapatnya dulu. Jadi kita mempersilahkan orang tuh menyampaikan pendapat dulu. Ya, seger kamu ngomongnya cepat dulu. Iya maksudnya gitu biar kita mempersilahkan orang ini dulu nih mempersilahkan menyampaikan.
Jadi sebenarnya sih kenapa ada itu sebaiknya kita tidak terlalu cepat ngomongnya ya kan. Just enjoy ya kan. Kayak kita lagi ngomong bahasa Indonesia kan enjoy ya? Enggak. Nah itu sebenarnya that's the rule actually. Ya seperti itu. Salim, is that answering your question? udah disutarain resource Uh, dari institut pendidikan. uh, Tadi udah nyobain sama tinggal link back atau penugasan dari Iya link back. Kan itu meskipun nggak belum ada semua. oh belum ada semenit. Maksudnya si yang mau kita ribat itu belum ada semenit tapi udah selesai. Cepat ya, Oh, pas poin itu kan tapi dia udah link back, udah closing. baru udah nyampein poin-poin pentingnya. Ah itu nggak apa-apa tuh kalau udah sampai evidence nggak apa-apa langsung. Kecuali link back juga sebenarnya nggak apa-apa sih. Kecuali benar-benar kalau dia udah closing, terus kita baru mau POI itu kayak, hah, gitu ya. Saya baru tanya. Oke, boleh link back? Yes, please. Kalau misalkan terjadi di battle ya, pembagian waktu Pembagian waktu, maksudnya punya waktu dipasarkan. Mhm. Itu di pembagian waktunya di stop dari timekeeper. Yang ini, yang speech-nya itu di stop. Enggak ada pause di pause ya maksudnya ya waktunya. Nggak ada pause waktu. Enggak ada pause. Dia makan waktu dia. Iya. Nah itu juga. 30 detik. Iya nggak boleh lebih dari 30 detik, benar. POI. UI-nya. POI-nya, rebuttal-nya. Kalau bisa jawab kita nanti aja. Hah? Kan bisa ditolak. Bisa ditolak? Iya bisa tolak, benar. Oh, nanti dia ngomong. Alright. No thanks gitu. No thanks gitu. Oh ya udah, paling kayak gitu aja, no thanks langsung. Jangan dong, kalau kebanyakan nolak kan ada penilaiannya ya. Bahkan kemarin di dalam debate itu semuanya pada berdiri tuh 3 orang gara-gara di notengin terus. Noteng akhirnya ya udah kacau chaos ya. Oke, good. Udah mulai tergambarkan nih. Nice. Apalagi ya? Any question? If I may know berarti dari Arya tadi tuh. Coba tadi rebuttal udah mantep nih si ini nih. Keren ya. Rebuttal udah mulai speech-nya dengan rebuttal. Iya enggak? You know what I mean? Jawabinnya justru saya pas mau dibata belum sempat. Oh iya, mau ngeribatal Mas Dede? Oh, Roypi. Ah? Kalau yang tadi sih 3 menit. Ah? Nanti yang praktek besarnya baru 5 menit ya? 140. Ya. 1:40. Nah, yang poin ininya adalah Fadil adalah link back sih yang oke nih. I give you like 3 stars for the link back. And then apa lagi ya? Kalau Arya for the arguments and Salim is the rebuttal ya. Rebuttal kan memulainya tadi ya. You start your speech with the rebuttal. Okay, nice. Okay, so we will see for the second round on next week, I guess, right? It's supposed to be Alfat, Maruf, Alan, Zaki, Davin, and Randy kan? Okay, nice, thank you. Is there any other question? No? Hah? Oh, not yet. Berarti minggu depan masih yang round 2. Motionnya sama atau beda? Sama boleh, oke. Yes, POV lain. Sebenarnya ada POV lain nih. Ada culture ya tadi. Fadil bilang culture tuh. Keren tuh. Nih saya buat culture. Karena udah lumayan dari POV lain ya, culture ya. Maksudnya budaya itu gimana? Ya, Coffee dan budaya. Coffee and culture. Ini pembahasannya udah mulai berat ya. Ada mendefinisikan enggak tadi? First speaker tadi siapa ya dari Pro? Iya, Mas Diri ada nge-define nggak? udah begitu. Ah, gimana? Yang culture itu, Ah. ya udah menjadi ciri khasnya orang Indonesia. Nah itu culture ya. Culture. Kayak KALCER, culture. Oke. Oh iya, sangat ini nih. Kalau bisa first speaker tuh mendefine motion. You know what I mean? Kalau ini ada berapa? Mendefinisikan motion. Mesin itu Untuk isinya ya. kalau di ini variabelnya ada berapa aja nih? Ada coffee, ada tea, ada productivity. Ya enggak?
Jadi kita mendefinisikan dulu variabel-variabel dari motion sekaligus melimit. Biar nanti melimit itu artinya membatasi. Gambarin dulu ya. Iya, harusnya. Gambarin dulu nanti Baru ke argumen. Nanti biar bisa banyak gitu kan. Iya, biar bisa banyak. Terus juga ketika ini bawa ke culture, siapa Fadil, itu karena udah di-define oleh si first speaker, itu berarti salah tuh, nggak boleh bawa ke culture. Fokus ke yang di ranah ini aja, productivity. Itu Tapi nggak tahu aturannya. iya emang belum disebutin. Kita sambil jalan nih, learning by doing ya. Limit. Hah? Kira nunggu selesai dulu gitu baru disangkal. Pembatasan masalah. Ya kan masalah kita kan cuma satu produktiviti, tapi Fadil mau bawa Culture. Tapi udah bahas. Belum. Boleh. Boleh apa? Boleh kan pakai bawa. Boleh, karena ada di limit. Nah, itu strategi dalam debate actually. For the next, berarti Zaki dan kawan-kawan agak berat ya. Gimana? Teh yang menang, teh yang mana ya? Tadi ada dua. Pertama si Arya, untuk dari argumennya sih oke ya, maksudnya menang. Terus ini rebuttal, and then link back, and then Mas Dede ada bilang ini nggak nama ininya risetnya from where? Nah itu nggak boleh bias ya. And for now actually karena poinnya ada dua, risetnya. Tapi kan yang satu kan yang disebutin. Nah tapi Arya dua gitu loh. Nah itu ada tiga. Tapi saya kan bias ya. Waktu apa nervous? Katanya berdiri beda, pressure. Jadinya lupa. Satu waktu di kelas 1 nervous dulu. Dua waktu. Tiga lupa, enggak? Oh enggak. Nah itu penting. Like I say, bias must be avoided, right? So biar nggak bias, kalau bisa sih waktunya juga disebutin ya. Misalnya according to survey from. Nah, good idea, benar. Oh bisa. Bisa lihat tuh waktunya masih itu. Nah ini juga strategi nih waktu saya debat ya. Jadi kalau kita lupa waktu, biasa temen tuh yang ini ngasih kayak HP. Okay, that's all I guess. Thank you for tonight again, and at last I say wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Alright, thank you. Yes. Oh, this one. Oh iya Pak pulang kenapa Bapak saya pulang? Kesalahan berpikir. Logical fallacies, right? Logical fallacy. That's my thesis actually. Logical fallacies. Huh? Mistake. That's English, but not English. Okay. Bebas kan? Udah, kalau aku udah nyangkal terus mau menyangkal siapa sih itu nggak apa-apa. Iya, kamu mau menyangkal second sama Terus second Iya, kalau yang saya nggak apa-apa. Tapi kalau dia lulus, yang third speaker nggak boleh. Tapi first sama second boleh. Karena boleh disangkal. boleh disangkal. Tapi kita semuanya boleh disangkal ya. First, second. Oke. Maruf belum ya? Oh berarti yang round 2 ya? Iya. Alright. Tergantung gacha ya. Semoga tidak. Bye. Jangan dipakai. Apa itu? Iya, harus buat tadi. Pakai dulu. Mari. Ini apa? Video ini.